maria matinda makihanika muthenya wa umuthi riri gwagitinda mihango ya gugithikiriria cira wa kuhagurwo kwa munini wa president Muhagure Rigathi Gachagua kuria cira urathithie na mbere guthikiririo thiini wa igoti-ini ria Milimani kuria acirithania atatu marathikiriria cira wa kana Professor Kithure Kindiki ni afatie gukorwo akihitithio ta munini wa president kana sha ni mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro no mbere ndaya kana ota mutugo reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Mamwe ma maria tukuhariirie mutamburuko-ini wa mohoro. Cira wa kuhagurwo kwa Rigathi Gachagua gucokererio umuthi guku miena yeri igitetera kana Professor Kithure Kindiki ni agirirwo ni kwihitithio ta munini wa president, mawakiri a Gachagua makiuga kwa murwo gwake gutiari na uma na waragania. That we will sit down as a party and only ensure that we now replace the party leader with the new deputy, the deputy party leader with the new deputy president. Kiama kia UDA kuga Professor Kithure Kindiki no gatwika munini wa mutongoria wa kiama kia UDA wona ehitithio ta munini wa president thutha wa Rigathi Gachagua kuhagurwo ta munini wa president. Mihango gutharara thiini wa university cia muingi guothe bururi-ini thutha wa arutani kuhitukira kiama kia UASU kwanirira gucokereria mugomo wao umuthi thutha wa thirikari kwaga gukinyaniria ngirimiti yao ya uruti wa wira ya mwaka wa 2021 na 2025 na igutha kuria Kenya thutha wa igoti tugiru kuga watho wa kigina wa mwaka wa 2023 wathugunditwo kuringana na gatiba na muingi ni wa kuruhanirio na njira iria yagirire. Ni mwihoko wakwa wa tidia thayo ngikunyita ugeni hwaini uyu mwega njetago Gathoni wa Ng'ang'a turateithania na Wangui wa Mwangi mutwathiriri na njira ya ciko tukiambiriria mohoro maitu. Ndudu ya acirithania atatu iria yamurirwo guthikiriria macira ma kuhagurwo kwa munini wa president Muhagure Rigathi Gachagua ni mambiriirie guthikiriria cira wa kana ni mekweheria watho wa igoti uria urugametie kwihitithio kwa Professor Kithure Kindiki. Miena yeri cira-ini uyu yuma na ihinda iritu gutariria acirithania Eric Ogolla, Anthony Mrima na Freda Mugambi gitumi kiria kingituma watho uyu weherio kana ndukeherio guku mawakiri a Rigathi makiuga kweheria kwa watho uyu niguo gucungiriria kwagararwo kwa ihoto cia Rigathi gigatiba. Munini wa president Muhagure Rigathi Gachagua no eguthie na mbere na gweterera itua ria kana ni egucokerio giturwa giake na mathaga ma utongoria na igoti kana sha riria ndudu ya acirithania Eric Ogolla, Anthony Murima na Freda Mugambi magatua itua rigie cira wa kweheria watho uria ugiritie kwihitithio kwa Professor Kithure Kindiki uria uguthikagiririo umuthi. This side believes having obtained a final ex parte order, they can now grind the wheels and backpedal and buy time until the conversion of the Jews, or until, as my people say, donkeys grow horns. The court must rein in these tactics. My Lord, permit me, please, to object to the term frivolous. We have been raising issues we believe are serious and weighty. Mwakiria mwena wa bunge na aria magwetetwo cira-ini uyu ni mathiete na mbere kuga mitaratara yothe iria gathikitwo kiwatho ni yarumirirwo mbere ya bunge ya Senate ikitie kura ya kuhitukia kana kuregana na thitango ciothe iria Rigathi athitangirwo na ona imwe ciacio igiteanirio. Since the office of deputy governor is a public office, it does not belong to a specific individual. It follows that once the office holder is impeached, he has to give room to the next office holder, unless and until such impeachment is overturned or nullified by an order of the court. There is no difference in this matter.
nĩ mathiĩte na mbere kuga itua rĩa kũhagũrwo kwa mũtongoria wa bũrũri kana mũnini wake nĩ mbunge ya Senate nĩ rĩa mũthia na rĩtiagĩrĩire kwarĩrĩrio mbere ya igoti o rĩothe, na kũngĩkinya nĩ nginyagia ciro handũ igoti-inĩ no handirwo igoti-inĩ rĩrĩa itũgĩru nĩrĩo Supreme Court. Ona kũrĩ ũguo mawakiri a Rigathĩ nĩ mareganĩte na kweherio kwa watho ũyũ, makiuga kĩhoto kĩa Rigathĩ gĩgatiba nĩ gĩkwagararwo. Here what is being preserved is the constitutional rights of the Deputy President who has challenged the impeachment for violating his rights. If we were to sanction whatever happened on the 18th and allow it to pass, and the consulatory orders are lifted and is sworn in, we'll have let the people of Kenya down. They will not enjoy the provisions bestowed upon them by Article 10, Article 1 and Article 118. Oho nĩ mateterithĩtie mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kĩwatho ndĩathingatirwo na Rigathĩ ndaheirwo mweke wa gwĩtarĩria mbere ya Senate, na ona woni wa mũingĩ ũrĩa watabanirio ndwakuruhanirie mũingĩ ũrĩa kwagĩrĩire. My ladies, my lords, the question of public participation, even in the process of the nomination of the said candidate, is paramount. That under Article 118, Parliament is enjoined together with Article 10 to carry out public participation. And that is the only way, my ladies, my lords, that Parliament can be said to have exercised the sovereignty of the people of Kenya through the delegated democracy concept. Those who are in support are given as 70. Out of 43 participants in a public participation event to remove Mr. Gachagua, out of 43, 70 approved. Well, that's the case before you. This is how we have treated His Excellency regarding Gachagua, my client. Rĩu Rigathĩ egũthiĩ na mbere gweterera itua rĩa acirithania ya atatũ arĩa makuĩte ũtũũro wake wa gĩũteti moko-inĩ mao na mangĩeheria watho ũyũ gĩturwa gĩake kĩmũre na maga kweheria atigĩrwo kamweneni ka mwĩhoko. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Munini wa President Muhagure Rigathĩ Gachagua ni akweherio gukorwo ari munini wa mutongoria wa kiama kia UDA angikorwo igoti ni rigukindira kuhagurwo gwake. Mwandiki munene wa kiama giki Hassan Omar noe waniriire uhoro uyu riri aneheanite kamweneni kahotekeku munene wa gutafanio kwa mogaruruku kamiti-ini cia bunge niguo kweheria aria mataranyitanira na thirikari. Kimani wa Ngũnjiri na riboti ino. Kuronekana ata munini wa President Muhagure Rigathĩ wa Gachagua arĩ kĩmera-inĩ gĩa kwerekerwo kĩũteti, amu rĩu arĩ ũgwati-inĩ wa kũrwo nĩ gĩturwa gĩa gũkorwo arĩ munini wa mũtongoria wa kĩama kĩa UDA. Kũringana na mwandĩki munene wa kĩama gĩkĩ Hassan Omar, angĩkorwo igoti nĩ rĩgũkindĩra kũhagũrwo gwa Gachagua kuma gĩturwa-inĩ kĩa munini wa President, kanjũ nene ya kĩama gĩkĩ nĩ gũikara thĩ na yeherie Gachagua kuma gũkorwo arĩ munini wa Ruto kĩama-inĩ, na gĩturwa gĩkĩ gĩkuoyo nĩ Professor Kithure Kindiki wona ehĩtithio ta munini wa President. I think once the process in the national, in courts has been concluded, I think it is only suffice to say that we will sit down as a party and only ensure that we now replace the party leader with the new deputy party leader with the new deputy president. And I am confident that will be in favor of Kithure Kindiki. Mrugamo ũyũ wa kĩama ũheanĩtwo rĩrĩ cira wa kũhagũrwo gwake watinda ũgĩthikĩrĩrio ũmũthĩ, igoti rĩgĩtanywo kũheana itua rĩarĩo, na Gachagua enyitĩrĩire karũrigi-inĩ ka igoti thutha wa mbunge cierĩ kũmũhagũra. Once you are not deputy president of Kenya, it will be difficult for you to continue being the deputy party leader. It was intended that the deputy party leader is the deputy president of the republic, and that's why we were even amending the constitution to allow only one deputy party leader and two assistant deputy party leaders. No kwaya gũkorwo ithanwa rĩa kĩama rĩng'etheire na amwe ya atongoria a kamĩtĩ thĩinĩ wa bunge, Hassan akĩheana dalili atĩ arĩa matakoretwo makĩnyitĩrĩra mĩbango ya thirikari marĩ ũgwati-inĩ wa kweherio thĩinĩ wa ũtongoria wa kamĩtĩ ici. If you are a committee chair, there is a majority opinion that will carry the day, and I think by and large the BBG, the bread-based government, has sufficient numbers. Even if you are chair and do not go with the majority, you will be outvoted. And the parties under what we call Political Parties Act
has powers to whip members. And these powers are also within the corridors of the parliament. And therefore, if any such a decision is arrived by the party, who am I to say no? Abunge arĩa makoretwo marĩ athiriti ya hakuhĩ ya Gachagua bunge-inĩ na Senate nĩ James Gakuya, Gathoni wa Mucoba, Karogo wa Thang'wa, John Methu, John Nyoto, Wanjiku wa Mũhĩa, Jerry Maina, Benjamin Gathiro, gatagatĩ-inĩ ka angĩ. It is a mandate of the committee members to either have no confidence with you under a letter and a signature, appending their signatures. But when the party thinks that they want to override, then they are superpower and they can still move ahead and take their desire. The president is not vindictive. We are not here. The impeachment actually was by parliament. It was not by the president. And I don't think we are a vindictive group of people. There are people who continue to serve in various capacities. No kũringana na Hassan, ũteti ũyũ wothe ndũrĩ na muoroto wa kwerekera kĩrĩma, na atĩ Gachagua nĩ ũkoretwo ũkĩng'ethanĩrwo nake nĩ ũndũ wa kũhunjia ũteti wa ngayũkano. Kama mtu ameambiwa kuna vita na mlima, ama mtu wa mlima amefikiria kuna vita na wao ama sisi tunapigana, basi amejishawishi ama amejihadaa kwa namna zake. We are only dealing with a problem ambayo ilikuwa imedhiri. Nyote mnaishi ndani ya hii Kenya, mumeona vile ilivyokuwa akiendesha siasa. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Twĩkĩrie na riboti ĩyo, ndũgagĩtegeture, nĩ tũgũcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful. Renew your subscription today. The thrill of every La Liga goal, the intensity of every Bundesliga match. Coming down. Feel the passion, the power, and the pride of world-class football as the best teams battle it out for the sound of victory. Renew your subscription today. StarTimes. Enjoy digital life. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Tũgagĩcokereria oro rĩngĩ nĩ mũtambũrũko wa mohoro tũthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra. Majaji a igoti tũgĩru nĩ mateanĩirie itua rĩa igoti rĩa gũcokia macira riko rĩa kuga watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 nĩ mũgarũ na gatiba. Itua-inĩ rĩao majaji a igoti rĩrĩ matongoretio nĩ mũcirithania mũnene maugĩte mbunge ndĩagararire watho mĩhang'o-inĩ ya ũngania wa mawoni ma mũingĩ na oho ciũria iria ciekagĩrĩra nganja igoti rĩa nyũmba itiarĩ na mũthingi o wothe. Mũmbi wa Chege na riboti makĩria.
Thutha wa seneta wa Busia Okiya Mtata na andu angi kuhanda cira igoti-ini ria gucokia macira riko makienda watho wa kigina wa mwaka wa 2023 uteanirio na muthingi wa gukorwo wahitukirio mugaru na gatiba, igoti riri ni riakinyanirie guteaniria watho uyu wi wothe. No riu gutironekana ta kuri na dalili o yothe ya kuhonokia a Kenya kuma magoti maria magathikirwo rungu rwa watho uyu, umwe wamo ari igoti ria nyumba, umuthe igoti ritugiru rigitianiria itua ria igoti ria gucokia macira riko ria guteaniria watho uyu. Umwe wa maria macungiririe watho uyu guteanirio ni igoti ria gucokia macira riko ni gutuika bunge ya bururi ni yagararire watho ungani-ini wa mawoni ma muingi, riu majaji ma igoti ritugiru makiuga bunge ndiabataraga kungania mawoni ma muingi igika mogaruruku watho-ini uyu. Ciuria iria ciayumiririe cira-ini uyu ciige igoti ria nyumba citiari na muthingi, naho makinyaniria igoti ritigwitikiria muingi ucokerio mbeca cia magoti maria makoretwo makiriha rungu rwa watho uyu. No na gukiri uguo, majaji aya ni mendekithitie bunge ni ibatie gwikira mitaratara ya gutigirira ni ya kuruhania mawoni mothe mbere ya ihitukitie mawatho. Riu kurumirira itua riri, thirikari iguthie na mbere gukinyaniria tabarira ciayo rungu rwa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 ari ni hamwe na kungania magoti maria magathikitwo watho-ini uyu thutha wa watho wa kigina wa mwaka wa 2024 guteanirio. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Tugetigana na icio gutire mihango o yothe ya mathomo igukorwo igithii na mbere thiini wa university cia muingi guothe bururi-ini thutha wa arutani kuhitukira kiama kia UASU kwanirira kuigamiro yao thi kwambiriria muthenya wa umuthi. Matongoretio ni mwandiki munene wa kiama giki Constantine Wesonga. Arutania ni morotete kanjo ya Vice Chancellors bakiuga niyo makoretwo makihingiriria ukinyaniria wa ngirimiti yao ya uruti wa wira ya mwaka wa 2021 na 2025. Mweri umwe muhituku nirio arugamiriri a ciama cia arutani na aruti wira a university UASU na KUSU maunaniire njung'wa na thirikari na kuiguithaniria gucoka wira thutha wa kwirirwo ati mateta mao ni meguthikiririo. Have declared the strike officially launched. Orege mihango ya mathomo thini wa university ciothe cia muingi bururi-ini ni rugamite thutha wa arutani aya kuhitukira kiama kia UASU kwanirira kuigamiro thi makiuga thirikari ni ya makungiirie wara. Or that UASU members would not go on strike. Why are lecture halls empty? Why are lecture halls empty? You cannot joke with the people who have gone to school. Lecturers have gone to school. You can't cheat them. Go and teach them now. Hey, we have refused to go to class. Go and teach them. Gatagati ka maundu maria maiguithanirio ni nyongerera ya mishara ya gatagati ga gicunji kia 4.7 hari igana. Nyongerera iria yabatie kwambiriria gukinyanirio mishara-ini ya mweri uyu. Honor the return to work formula. There is no other way of calculating what was agreed and signed. People are earning automatic annual increment to the tune of 8%. And what I'm talking about is from Salaries and Remuneration Commission. Who gave them those automatic annual increment? Why is it when it comes to dons, you don't want to give them? Arutani aya riu merekeirie marakara mao kuri kanjo ya Vice Chancellors makiuga nio makoretwo makihinga ukinyaniria wa ngirimiti yao ya uruti wa wira ya mwaka wa 2021-2025. We are here because we are negotiating with selfish people. The Vice Chancellors. They don't want to see anything benefiting a member of staff. And that's the reason why you find that they negotiate for, we call it soft landing. Why do they negotiate for soft landing? Let them come and earn the salaries. Mugomo uyu uhurirwo Shafi University-ini ya TUK guku Nairobi na otaguo mihango yothe ikirugama University-ini ya Dedan Kimathi county-ini ya Nyeri.
tuongererwo increment arutani yothe 4% o mwaka mararega gwika uguo maracoka mbeca iria maugite cithie cia citarwo ni ataalamu a mathabu aria mari thuretwo kamiti-ini iyo marathie marauga matikuhota gukorwo makiriha maraheana mbeca nini na kuoguo turona ni wega gucoka mugomo-ini nigetha ituike mahingo kirikaniro kiu gituike gia kuhingi. I don't know, God knows who, when. Because I foresee us being on strike up to January. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, arutani thĩinĩ wa University ya Moi maingĩrire thĩinĩ wa thikũ ya 67 ya mũgomo ũyũ hamwe na mateta makoniĩ ũkinyanĩria wa ngirimiti yao ya ũruti wa wĩra. Arutani aya makĩenda mogarũrũku thĩinĩ wa ũtongoria wa university ĩno. So far, Moi University staff are owed over 9.5 billion before tomorrow. Sisi hatudai pesa yenye hatujafanyia kazi. Kama wafanyakazi wa Moi University tunadai arrears. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Gikundi kia mawakiri atumia kia FIDA na kiria gikoretwo kiri muhari-ini wa mbere hari kuhuranira ihoto cia atumia nigikumithitie kuongerereka gwa ciiko cia atumia kuragwo makiuria ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI gutafania uthuthuria mukinyaniru niguo kumenya aria maranyamaria atumia. Hamwe noguo gikundi giki nikirutite mukana wa kururungana angikorwo thirikari ndigutacokia makinya ma ihenya ma gwethana na aria maratafania njuragano ici kwa ihinda ria thikũ 30 ciukite. Toria wa Mbui wa Njuguna aratutariria. Kwĩhĩrĩria gwa ciiko cia atumia kũragwo no gũthiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ ikundi itiganĩte cia kũhũrana na ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩama kĩa mawakiri atumia gĩa FIDA nĩkĩo gĩica ikuhĩ kwĩyumĩria na gũkũmithia ciiko ici, rĩu gĩkĩũria President William Ruto gutangatha ũndũ ũyũ ta ũgwati wa gĩbũrũri. Twanjirie mwaka na ndeto ĩno ya femicide na ũndũ ũyũ ndũthiĩte ũkĩgũagũaga, ũguo kũrathiĩ matukũ magĩthiaga na mbere noguo tũrathiĩ tũkĩonaga atĩ airĩtu na atumia na mwana wa kairĩtu na atumia nĩ mathiĩ makĩũraga. Igũrũ rĩa ũguo gĩkundi gĩkĩ kiugĩte ona thengia wa thirikari hamwe na rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI kwanĩrĩra atĩ ũthuthuria wa kũhĩtana na arĩa maratabania ngero ici nĩ ũrathiĩ na mbere, mĩhang'o ĩyo ĩkoretwo ĩgĩkururia na kuoya ihinda iraya. Mũndũ akũraga tu nĩ ũndũ wĩ mũtumia kana wĩ kairĩtu hatarĩ na gĩtũmi hasa. Twakiuga atĩrĩ angĩkorwo mũndũ nĩ ahĩtĩtie rĩ he bata akinyio mbere ya mbere ya ihonge cia thirikari iria irũmbagia aharifu nigetha akĩhota gũkĩrũmbũiyo na njĩra yagĩrĩirwo. Ũmwe wa mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrararaka gĩkundi gĩkĩ nĩ Collins Jumaici ũrĩa kwĩrĩkanaga nĩwe woragire makĩria ma atumia 6 arĩa mĩĩrĩ yao yacokire kuonekana ndemu-inĩ mwena wa Kware mũkuru gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. FIDA ĩkiuga gũtirĩ riboti ĩheanĩtwo ĩgiĩ kũnyitwo kwa mwĩkũĩrwo ũcio ũrĩa wetharire kuma session-inĩ ya borithi ya Gigiri. National Police Service has a role to investigate. They are part of the government. It is their role to investigate these cases when they happen. It is the role of the Office of the Director of Public Prosecution to prosecute. It is then the role of the judiciary to punish. So we've engaged in conversations with these stakeholders at all levels. Hamwe noguo FIDA nĩ yũrĩtie thirikari kũhanyũkia kĩhoto kũrĩ bamĩrĩ ya atumia 3 kuma Isiri na arĩa moragirwo na njĩra ya ũnyamũ. FIDA ĩkiuga ici no imwe gatagatĩ-inĩ ka njũragano nyingĩ iria ikoretwo ikihanĩka. Twĩna ihoru rĩingĩ mũno tondũ rĩu nĩ tũramini o handũ hothe tũrĩikaraga ũhoro wa kũrora mathaa kũmenya kana nĩ gũtukire kana nĩ gũkĩire tondũ security itũ ti guaranteed na ikĩo tũgomanire gũkũ mũthenya ũmũthĩ. Ona kũrĩ ũguo FIDA nĩ heanĩte ihinda rĩa thikũ 30 kũrĩ thirikari hamwe na rũhonge rwa ũthuthuria rwa DCI ĩtabanie ũthuthuria na gũtacũkia makinya ma kĩwatho kũrĩ arĩa maragera ngero ici na kwaga ũguo matabanie mũrũrũngano wa thayũ arĩ ta njĩra ya gwetha kĩhoto. There must be actionable and measurable steps that protect women and girls and provide meaningful deterrence to perpetrators. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ wa Mbui wa Njuguna.
Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru ni oritie maabitha a DCI guthuthuria na guikia ngono andu aria makoretwo magitabania ciiko cia njuragano kuri mbeu njithi kuona na banene ya aciari mathiete na mbere na gutangika. Waiguru aikitie ihoya riri hindi igongona aria mathiko ma Seth Nyakionjeri uria ni mwari wa MCA wa umwe wa kaunti ino ya Kirinyaga na oragirwo mwena wa Thika athiete gucerera murata wa itura-ini ria Biafra tauni-ini ya Thika ciumia 2 hituku. Wainaina wa Kiarie na ripoti ino. Na kusamehe. Kanitha-ini wa Gatoreki wa St. Camilas mwena wa Karuguru kaunti-ini ya Kiambu ni kwigongona ria kugira uhoro Seth Nyakionjeri wa ukuru wa miaka 24 ritafaneirio uria ni mwari wa MC umwe wa Kirinyaga atongoria kuma Kirinyaga matongoretio ni gavana Waiguru makinyitana family no na arata hari kumwe gitio kia muthia. Gikuo kia Nyakio kionekanire ciumia 2 hituku athiete itura-ini ria Biafra Thika gucera muratawe no rucini rurungi agikorwo uragitwo na mwiri wake gutiganirio nyumba-ini ya muratawe. Kuwa na huruma na kusamehe. Gavana Waiguru augite ni ndeto yake hakuona aciari magithika ciana ciao iria ikwite na njira ya kuragwo akiuga no ni ndeto yageire guthuthurio na aria makoretwo magitabania ciiko ici matacokerio makinya maki watho. These are things that if it should worry you is something like this, that we should be losing our young people, burying our children at very tender age, not because of illness, but because of crime and femicide. Agishakaya na familia MCA Rusejeri, speaker wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi, augite gikuo kia Nyakio nigitigite ithenya inene kuri family no, riu akiuria maabitha DCI gwika mituki guthuthuria ngero ria tafaneirio Nyakio. My office and the entire county assembly of Kirinyaga stand firmly with you in pursuit for justice, and we urgently call the Directorate of Criminal Investigation to prioritize the investigation and ensure those who are responsible for this heinous act are held to account. Tumekuwa na ushungu sana sababu ya Seth. Na allow me to speak. Sababu hili ni janga ambalo hatuwezi itikia kulipitia tena si kama wazazi. Ihindini riu ritana nirikitio kuri kanitha na aciari kugitira mbeu njithi wakiri Kiruga akiuga muture wa mbeu njithi ni wa bata na no nginya ugitirwo niguo gwithemana na ciiko ta ici. The reason why we are here today is something that needs a lot of introspection as a society, because when the lives of young people are more vulnerable than the sickly and the old, as a society, we have a reason to be very worried. Muthia Seth Nyakionjeri ni ahurukirio kaburi-ini ya muingi mwena wa Lang'ata. Ando-ini ha Kameme TV kuma kanitha-ini wa Gatoreki wa St. Camilas mwena wa Karuguru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wainaina wa Kiarie. Ni akihuruke uhoro muiritu ucio gwitwo Seth na tugakihoya mamu wao na family yake Ngai akorwo akimaririkana ihinda-ini riri magumirwo ni ihinda irito. Twikirie na ripoti iyo ni tugucokereria tugagithi kuraihu. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kuwa Green. Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. A choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow.
Kuwa Green is an initiative of the People Daily. Ndauga ndigwetekera hotane CD. Maundu magithiana na mbere na kuritoha, Rithi na Vinayak makahikania na hitho na mageka ũguo na njĩra ĩkĩriga. Rithi atarakinya kumborania Manjari, mũndũrũme ũreĩta Rudra akenyumĩria. Rudra kauga nĩwe ithe wa mũriũ wa Manjari mena Shankar. Umenye niĩ nĩ mũriũ waku. Na agetia kĩhoto gĩake kĩindo iria menacio. Rudra agatarĩria matanya make na njĩra njega atĩ rĩu we egwĩka ũndũ wothe na atigĩrĩre nĩoya kĩrĩa arenda. Rĩu maũndũ mothe agũthiĩ ũrĩa ndĩrenda. Hihi Rithi nĩekũhota kũmũmbũrania na honokie Vinayak. He hĩndĩ ĩgakinya Vinayak amenye atĩ mũirĩtu ũyũ Rithi nĩwe warĩ mũrata wake marĩ anini, Cindy. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjĩrire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you bro. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũtegi wa rũrĩrĩ. Thaa ithatũ na ndagĩka 33 tũgagĩcokereria oro rĩngĩ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Kĩama kĩa ahũri biacara kĩũmbe gĩa KEPSA nĩ kĩrutĩte mũkana wa gũtharara kwa rũhonge rwa ũthondeki wa indo gũkũ bũrũri-inĩ kumana na gũthama kwa imwe cia kambuni cia ũthondeki wa indo na gũthiĩ mabũrũri-inĩ tũrigainie nĩ ũndũ wa gũtharara kwa ũtonga wa bũrũri angĩkorwo thirikari ndĩgwĩka mĩtũkĩ kũgacĩrithia rũhonge rũrũ. Makĩria hĩndĩ ya gĩikaro gĩa keheri-inĩ kĩa ambunge kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa Naivasha kaunti ya Nakuru, KEPSA maugĩte kũrĩ ona mweke wa kũhonokia ũtonga wa bũrũri angĩkorwo bunge ya bũrũri nĩ kũhĩtũkia mawatho marĩa magĩrĩire gũkũ ambunge meranĩire ũnyitanĩri wao harĩ kũnyitĩrĩra rũhonge rũrũ. Assess the performance of the leadership. So we need to look at the drivers of competitiveness, and there are only 5 drivers of competitiveness. That if we don't do this right, and we don't get this right, we might start seeing relocation of industry, and we've already seen some relocation of industry into our neighborhood, and because of the East African Common Market agreement that we have, I can produce in Kampala and sell back in Nairobi at half my price, at quarter my price. Why would I produce in this country? So we need to start thinking competitiveness and global competitiveness. It can't be possible that only one sector in this country is making money and all other sectors haven't got the intellectual property or whatever you want to call it, and everybody else is not making money. It's not possible that no other sector makes money except one sector. And maybe it's time we need to legislate sectoral lending like what India is doing. Only 5% of every bank's book, 1%
each to one sector. What we are witnessing in Kenya are high tax rates, poor infrastructure and high cost of power, which have led to vast shutting or scaling down of businesses and massive job losses. Energy and the cost of energy in this country is a major concern to the private sector and therefore to us. As the clerk was saying, other than being politicians and public officers, we are also Kenyans. We are business people. Lobbying is a cardinal tenet of business. It is you who will tell these members, hapa ongeza kidogo, hapa teremsha kidogo, hapa panua kidogo, to create space for you to do your business. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni eraheire kugacira gwa tabarira ya uheani wa irio kuri arutwo mathukuru-ini ma muthingi akiuga gukinyaniria na riu makiria ma arutwo milioni 2.6 nio maragunika rungu rwa tabarira eno. President ni ugite gukinyaniria mwaka wa 2030 ni matanyite makiria ma arutwo milioni 10 ni magakorwo makigunika rungu rwa tabarira eno, guku nayo thirikari ikiongerera kigina tabarira-ini no niguo gutigirira arutwo othe ni magia na mweke wa guthoma hatari gutira thukuru kumana na wagi wa irio. Akiaria hindi ya kigomano kia ngwataniro ya tabarira ya uheani wa irio mathukuru-ini matiganite thiini wa thi, mutongoria wa bururi William Ruto ni ugite tabarira eno no ithiete na mbere na kugacira guku bururi-ini kuria makiria ma arutwo milioni 2.6 maragunika. To ensure every child in Kenya has access to education, recognizing that access to food and nutrition is a significant factor in keeping children in school, Kenya introduced the school meals program as early as 1966, when I was born. President ni ugite namba ya arutwo aria maragunika na tabarira eno no irathie na mbere na kuongerereka kuona mwaka-ini wa 2009 arutwo 240 nio maheagwo irio gukiringithanio na riu kuria namba eno yongererekete na gukinyiria arutwo milioni 2.6. We have tripled the budgetary allocation for school feeding and set a clear goal to expand the program's coverage. Oho ni ugite ni matanyite kuongerera namba ya arutwo aria makugunika na tabarira eno nginyanagia arutwo milioni 10 guikinyaniria mwaka wa 2030. Towards this end, we launched an operational plan to scale up the program early this month. We are committed to action and fully determined to succeed. Ona thengia wa tabarira eno gukorwo igunite aingi kuhitukira kwigwatira mieke ya mawira na gukuria sekta ya urimi, mathukuru matiganite ni mahotete kwandikithia namba nene ya arutwo odumwe na kumahotithia gwika wega mathomo-ini mao na kwaga gutira thukuru mahinda kwa mahinda ni undu wa wagi wa irio. As part of making sure that all our children have access to food, we have scaled up as a government our agricultural intervention to provide and supply more food. Ngwataniro ya urumwe wa tabarira ya uheani wa irio kuri arutwo mathukuru-ini ni unyitaniri wa makiria manyitite 130 ari hamwe na mabururi 100 thiini wa thi kuria muoroto wao ni gutigirira gutire murutwo ugutigwo na thutha hoka ni mirire miega gugikinyaniria mwaka wa 2030. Muthia igoti rieru itura-ini ria Kamwangi gicigo-ini kia ubunge ya Gatundu ya Rugongo ni riambiriirie guthikiriria mashira thutha wa miaka mingi ya muingi guthiaga thabari ndaya gwetha motungata ma igoti tauni-ini ya Gatundu na Thika. Mamwe ma mashira maria mathikiriirio igoti-ini riu ni mashira ma wici wa mahiu, ngari o ndumwe na magetha ma migunda. Mwandiki witu kuma mwena uyu Mathew Ndung'u ni egwikinyitie igoti-ini riu na tuhariria riboti ino. Thutha wa gweterera kwa miaka mingi, muingi wa Gatundu ya Rugongo ni urikitie kuhumurwo thabari ndaya ya guthie tauni-ini cia Gatundu na Thika gwetha motungata ma igoti. Kuhingurwo kwa igoti rĩ na kwambia guthikiririo kwa mashira, muingi ugite ni ikinya ria guteithia gukuhiriria motungata matiganite kuri muingi uria ukoretwo kinyamarika ni ng'endo ndaya.
Hindi ya guthikiririo kwa macira matiganite igoti-ini riru ria Kamwangi ekwirwo uici wa mahiũ ngari na magetha ma migunda nio makinyirio igoti-ini riri gukirikana uyu ni umwe wa waganu uria kuhukio matura-ini thutha wa igoti riri kwambiriria wira. Siwezi toroka hata kama ni boti nipewe, nitakuja kwa kesi nikipatikana na makosa, hata kama nikufungwa tu, ninaona tu hiyo ni kunituhumu tu bure. Siwezi funga bila makosa. Ndio nasema mimi naomba koti na mimi. Si wameomba, mimi naomba koti. Unataka siku ngapi wewe? Unataka ulipewe? Mimi nataka nipewe koti. Juu niko na ugonjwa. Rĩrĩ rĩa gũteithia andũ aitũ matige gũthiĩ kũndũ kũnene nĩ ũndũ wa gũthitanga gĩkuũ, nĩ ũndũ wa macira arĩa mathiaga macira kũndũ kũnene, rĩu mothe macokio gũkũ Kamwangi. Na njuge atĩ nĩ tũkũya na jaji witũ o gũkũ, rĩu tũtirĩthiaga kũnene, ndũrĩ ũkĩraga tene ũgĩthiĩ igoti, rĩu no ũgĩthiĩ igoti-inĩ no ũkĩre na ta thaa 3, ona no woye appointment na jaji thaa iria ũkwenda gũka, tondu tutiuko na andu aingi muno. Igoti riri ni imwe ya tabarĩra iria irĩkĩtie gũkinyanĩrio taũni-inĩ ya Kamwangi, waki wa ceceni uheani wa motungata ya Huduma Center, o ũndũ ũmwe na wabici ya mĩgũnda ikĩrĩkana kũhũthia uheani wa motungata mwena ũyũ. Andũ aingĩ nĩ mathiaga tondũ kũndũ kũraya mũno, na nĩ andũ marahothaga ona wĩkaga tũrendete gũtwara petition kana proposal kwĩ mheshimiwa atũgũrĩre mbathi ya andũ arĩa marathiaga igoti-inĩ Gatũndũ magatwarwo, no rĩu kuma rĩu ũndũ ũcio nĩ wathira. Ngatho kwĩ mheshimiwa witũ, tũkie ngatho kwĩ president CJ nĩ tonda gũtũrehere igoti gũkũ. Mĩaka mĩingĩ kuma wĩyathi tũtũrĩte tũthiĩte Gatũndũ, andũ makoima kũnene kũrĩa Mũtitũ, makoima na kũrĩa Mwea, Gatũkũyũ Makwa, na ĩgagĩkorwo thabarĩ nene mũno, ona kĩcici ingĩ ikagwa, na rĩu nĩ ũrĩo. Kuma igoti-inĩ rĩa Kamwangi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua. Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua, thengio nĩ riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, ndundu ya athuri a kĩama nĩ ĩcukĩire amwe a aruna ao na andũ kĩũmbe nĩ gũthagania irua rĩa imwana magĩtanya kwamũkĩra mbeca kuma kũrĩ ateti. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Gĩtaũ Wanjikũ aratũtarĩria, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama Ndung'u wa Gaithuma augĩte mĩhang'o ĩno nĩ ĩtĩrĩtio nginyanagia mwaka ũkĩte, hĩndĩ ĩrĩa arutwo magakorwo makĩingĩra thukuru-inĩ wa senior secondary. Njatũkano gatagatĩ ga athuri a kĩama ironekana gwĩthegea, amwe makĩnyita mbaru irua rĩa imwana, nao amwe makĩregana narĩo makĩendekithia magongona maya makahanĩka mwaka ũkĩte. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama Ndung'u wa Gaithuma oigĩte mũtaratara mwerũ wa gĩthomo nĩguo ũtũmĩte mecirie kerĩ, makĩendekithia irua rĩrĩ rĩkahanĩka mwaka ũkĩte arutwo makĩingĩra senior secondary, ũrĩa moigĩte nĩ maiguithanĩirie na ministry ya gĩthomo. Hakuna na hata hatujapeana rika mwaka hii na hatutapeana. Adhuri dhai. Kwa hivyo tuko hapo. Kijana atahiri wakati ile inatakana asirudi tena kule primary school. Kwa hivyo amalize atahiri wakati anaendelea katika secondary. Katika hiyo ministry walikuwa wanatuomba, wanauliza wale watu wa jamii ya Kikuyu wanahusika na mambo ya tohara wako wapi watusaidie. Sasa tumewasaidia. Sisi hatuna mambo ya tohara mwaka huu. Athuri aya ningĩ nĩ morĩtie kanitha marũgamie magongona maya mwaka ũyũ. Tukimaliza na hao warudi tena primary, itakuwa hakuna haja ya kuwatahirisha. Pia itawapatia walimu na wahusika wote katika hiyo sekta ya masomo shida, kwa sababu utakuta hata vijana wengine watakuwa akiambia mwalimu huyu ameniita kehe. Sasa walimu watakuwa akishindwa watafanya nini? No thengia wa athuri a kĩama kuga matiraheana rika mwaka ũyũ, moigĩte matihingĩrĩirie mũndũ ũrĩa ũkwenda gũthiĩ na mbere na kũgimaria mwana wake. Kwa hivyo hao wanafanya kwa sababu zao binafsi. Sitaki kusema ni biashara, lakini inaweza kuwa sijui. Ukiona wawili watatu kule, na sisi hatujasimamisha mtu. Hata mtu akitaka kupeleka mtoto yake hospitali na pahali anapeleka apeleke, lakini ajue hiyo mtoto hata kuwa kamili. Na kuona kũrĩ na athuri angĩ a kĩama mahinyĩrĩirie gũthiĩ na mbere na irua rĩrĩ, Gaithuma nĩ amacukĩire gũkorwo magĩtongorio nĩ ũkoroku wa mbeca. Nataka kusema ukweli, hawa utaona wakikimbia kwa governor wapewe usaidizi. Utawaona wengi na wapo Kiambu, hapo Kabete. Na mimi ningetaka kurudi hapa wakati wamemaliza, nilete ushahidi walienda kwa governor kuomba usaidizi
Kwa hivyo hiyo mimi nikiangalia hata si mambo ya wazee, ni mambo ya siasa, na ni mtu ambaye anataka kujipeleka apewe kiti kule kwa governor. Hata wale utaona sababu hawatakosa wawili watatu watakimbia huko. Kameme TV gikuhe horo gitau wa Wanjikũ.